हरे राम 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 हरे हरे. भारी चंदन सांगले माताजी तुम्ही. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तशी आता श्लोका रिसाइट करच्या का 8 to 11 आमगेलो तो असायचो. 8th श्लोका प्रणव हेगडे, 9th श्लोका परम कामत, 10th सात्विक कामत and 11th प्रार्थना प्रभू. तशी 8th श्लोका प्रणव हेगडे सांग बाबू श्लोका. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. हरे कृष्णा. 9th one परम कामत. परम मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयश्चन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्णा. सात्विक 10th one सात्विक कामत. तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं यो न मामुपयान्ति ते. हरे कृष्णा. 11th प्रार्थना प्रभु. तेषां सततयुक्तानां तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत. हरे कृष्णा. थँक यू. पूरा चरडू अक्का मस्त मस्त थँक यू. भारी चंदकन रिसाइट केले, स्पष्ट प्रोनाउन्सिएशन आशिल्ले. तशेंच तांकां रिसाइट करच्या एनकरेज केलेले पेरेंट्सांका हांव खूब खूब धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण. हरे. भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे आयचे सेशनाक उपस्थित आशिल्ले पुरा जनांक म्हालगड्यांक म्हगेले नमस्कार. तशी म्हाका आज एंकरिंगाक अवकाश दिलेले मुरलीधर चरण प्रभुजीक तशी म्हगेले मस्त मस्त थँक्स. आयचे सेशन आमी स्टार्ट करया. मंगलाचरण सांगून घेनो. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. आम्ही लास्ट सेशनांतू भगवत गीतेचे एज इट इज सुबोधिनी सेशनांतू चॅप्टर 10 श्लोका नंबर 1 to 7 आम्ही एक्सप्लेनेशन आयकलेलं आसा. आज आमकां श्लोका नंबर 8 to 11 ताजी एक्सप्लेनेशन दिवपाक आमगेलो तो आसाची हिज ग्रेस रविपती दामोदर दास प्रभुजी. हा तुमकां हे सेशनाक स्वागत करता प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. हा मग प्रभुजीले इंट्रोडक्शन दिवच्याक ट्राय करता.
ಹಂಗೆಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಮಿ ಹಂಗೇನು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ದಾಮೋದರ್ ಮಲ್ಯ. He is a disciple of H. Jayapataka Swami Guru Maharaj आणि अबुधाबी वर्क करता असचे एज अ मेकॅनिकल इंजिनियर. सेवा कॅम्प प्रीचिंग आणि बुक डिस्ट्रीब्युशन आणि मस्त होम प्रोग्राम्स दिलेला असता. हंगेले बायलील नाव येऊन अपूर्वा हरिणी दीदी, डॉटर येऊन भक्ती भूमिका. तुमका हे सेशनाक स्वागत करता प्रभुजी आणि आमका हे श्लोकाचे मीनिंग एक्सप्लेन करता म्हणून तुमगेलकना हांव रिक्वेस्ट करता. ओव्हर टू यू प्रभू. Hare Krishna Mataji, thank you for introducing me. तर माताजी हाँ जय राधा माधव सिंग करता and then we will start the class. Is okay? ओके प्रभुजी. ओके. सक्कड जनांक भागवत कोंकणी पुराण जे आमगेले भगवत गीता सुबोधिनी बेस्ड क्लास हाजे खातीर सगळ्यांक स्वागत. हांव सक्कड हांगा जे वैष्णव उपस्थित हांगा आयल्यान ती तर तांकां हांव म्हगेले नमस्कार आणि आय वूड beg at the lotus feet that I can speak something because आयचे जे 4 श्लोक आसा that are very very important and म्हणतात it is like the summary or the essence of the Bhagavad Gita. तर हांव ट्राय करता आणि हांव विल फर्स्ट डू जय राधा माधव. Mataji, you can spotlight ADY Ravi. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल. हरि नाम संकीर्तन की जय. जय श्रील प्रभुपाद
की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, श्री हरि बोल. तर सर्वप्रथम हांव म्हगेलें गुरु महाराज हिज होलिनेस जय पताका गुरु महाराज हांगेल ब्लेसिंग्स घेवन आनी सकळ सिनियर वैष्णवास हांगे सकळ जे जॉइन जाल्यां ती हांगेल हांव ब्लेसिंग्स घेवन आयचे जे वेरी वेरी इम्पॉर्टंट श्लोक हाजे वेरी I will try whatever I have heard from my seniors or whatever I could gather from YouTube or from reading the books. I will try my best that आम्ही हाजेर कसं we will try to understand. कायचे लायक करून चेडवान भगवत गीताचे श्लोक्स घेतला आणि लास्ट वीक जे 1 to 7 जे श्लोकावरी प्रभुजीन लायक करून एक्सप्लेन केलेले की दिस इज द म्हणतात ना विभूती और द ऑप्युलन्स ऑफ द एब्सोल्यूट. तर फर्स्ट टू 7 जे श्लोकान तू लायक करून एक्सप्लेन केला ताजे वेरी की कशी जे चॅप्टर्स आसा दिस इज द ऑप्युलन्स ऑफ द एब्सोल्यूट. तर आयचे जे श्लोक आसा ती 8 to 11 हे चतुर्श्लोकी श्लोक म्हणून म्हणतात आणि these are like very very important shlokas. तर तशी म्हणजे it can what many seniors have explained that it is the summary of the whole Bhagavad Gita. तर हे 4 श्लोकांतू the complete summary of the Bhagavad Gita is explained आणि it is also the essence of the Bhagavad Gita, the complete essence of the Bhagavad Gita. आणि like every सांगता we have 18 chapters in Bhagavad Gita. The first 6 chapters are the Karma Yoga, and now we have reached the 10th chapter. So from 7 till 12 is the Bhakti Yoga chapters, and 12 Chanantara, 13 to 18 the Gyan Yoga. परंतु हे जे आयचे जे 4 श्लोक्स आसा ते हाजे आमका we will break down these shlokas for the benefit म्हणजे सगळ्यांक जे हांगा जॉइन केले ती तांचे खातीर की हाऊ दिस श्लोकास 8.8, 8.9 and 8.10 आर पोजिशन. तर 10.8 जे श्लोक आसा हांतू कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग. सकळ जे सोर्स आसा दॅट इज कृष्णा. तर इट इज एक्सप्लेन इन दॅट 10.8 आणि ताजी मागीर 10.9 हांतू what are the symptoms of the pure devotees. Pure devotees जाले कसन symptoms आसा हे दोन्ही 10.8 आणि 10.9 आसा आणि जे 10.10 and 10.11 हांतू how the Lord reciprocates हांतू दाखोवन we will try to understand. The Mangalacharan already they have recited. तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. We will take shloka number 8. अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूदा भाव समन्वित. जे 10.8 जे श्लोक आसा चतुर्श्लोकी श्लोक जे फर्स्ट श्लोक आसा तर आम्ही हाजे यांचे चतुर्श्लोकी श्लोकाचे व्हॉट इज दी कॉन्टेक्स्ट आणि व्हॉट इज दी कंटेंट हे आम्ही ट्राय टू अंडरस्टँड करूया. तर आम्ही जसे हांव सांगलेले की दीज 4 श्लोकास आर दी एसेन्स ऑफ दी भगवत गीता. तर वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड तांतू कशने व्हॉट कृष्णा wants to explain or he is trying to explain. तर जे आजी मुखारी जे भगवत गीतांतू 10.8 पर्यंत अर्जुना had lot of questions आणि lot of questions Arjuna asked Krishna. Chapter 1 antu he had asked 4 questions and then 5th question of indecision.
again he has asked in chapter 8 and even chapter 3. Always he has asked questions आणि questions कृष्णानं answer दिला. आणि last chapter जे असेल 9th chapter the most confidential knowledge. तर the most confidential knowledge ताजे very like class घेतलेले and then how we can offer the Lord pushpam phalam toyam. Not only we can offer that and tantu with the bhav, with love. लाईक कोण सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे. परंतु आता कृष्णा in 10.8 is establishing that he is the supreme personality of Godhead. And he is telling emphatically, म्हणजे तंतु कसने डाउट असताना हजे खातीर कळे कसो की many people आत्ते आमगेलांक मस्त लोक join might be how long they have joined I don't know, but there is a doubt असता की who is the supreme personality of Godhead, who is. तर कोणी म्हणतलो गणेश लॉर्ड गणेश असं, कोणी लक्ष्मी, कोणी माता, कोणी शिव, कोणी ब्रह्मा, म्हणजे अशी अलग 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 खूप डिस्कशन असतात, खूप तंत्र असतात. पण हांगा दिस श्लोका 10.8 एम्फॅटिकली स्ट्रेस करता. तर आम्ही आणतो आता दोन पार्ट हांव सांगलेले ते आम्ही ट्राय करूया. is one is what is the context. तर हांव आता सांगतो तर हांगा lot of acharyas like Ramanujacharya and many people have told that this is the the crux of the Bhagavad Gita. This is the परंतु just हांव सांगले what our seniors have told that हांगा थंय Arjuna is asking always questions, and after these 4 shlokas Arjuna then starts to not ask question but he realization. हे एक कॉन्टेक्स्ट आमकां पळता. हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्टेक्स्ट. आणि आता या श्लोकांतू विल गो इन टू द श्लोका दॅट इज द कंटेंट. तर वी हॅव अंडरस्टूड मोटामोटी म्हणजे व्हॉट इज द कॉन्टेक्स्ट अँड नाउ वी विल अंडरस्टँड व्हॉट इज द कंटेंट. हांगा सांगता की अहम आई सर्वस्य प्रभव, म्हणजे हांव I am the source of all the spiritual and material worlds. That is first. And second cousin hai matta sarvam pravartate. Everything emanates from me. And the last two things kan sangtat ki the wise, the buddhiman who perfectly knows that he engages in the devotional service. So the bhajan bhajante mam, and how he worships with fully bhava samanvit. Tantu this is a very very important shloka. Tantu the purport is very big actually. Ek shlokari full class actually we can take. Tantu so many examples. And hanga Srila Prabhupada has given the purport so nicely and so well. He doesn't want any doubt. एक वेला रीड कलर है श्लोका अजर परपोट तर परपोट ಅನ್ನೋದು ಮಾರಿ ತಂತ ಕೊಳಕಸಿ ಕನ ಡೌಟ್ ಅಷ್ಟನಜ ಈ ಕೃಷ್ಣ is the supreme personality of Godhead and everything emanates from him. He is the source of everything and everything emanates from him and he is the maintainer. तर हंगा we will try to understand that how we can understand this shloka. तर hanto from whatever I heard from the senior devotees, that we will see the two or three. I will give some examples so that I can establish what the purport is trying to explain. The first there is Krishna, the supreme personality of Godhead. Now he is our destination or he is our goal. So that we should understand. And hantu will do one small activity which I got from my seniors, and I will try to repeat that same thing. आता हंग सक्कड जन join केलांती around 26 connections असती. some लोक अबू धाबी तकून असतले, कोणी कर्नाटक तकून असतले, कोणी रासल खेमा,
मला डिफरंट डिफरंट स्थान दुखून असतं. कोणी दुबई असतलें. तर फॉर अ मोमेंट आम्ही वी विल थिंक दॅट वी आर इन दिस रूम. आता माताजी, विद्यापै माताजी is in her room, Purti Mataji, you are in your room. And when you are in the room, तुम्ही, you can just close your eyes or you can just try to imagine that in the room, तुमगे रूम आणतो कोण कोण असतं तुमगे आजूबाजू. तर माताजी म्हणतले might be insects or might be some microorganism, or Mataji is in flat, somebody in Karnataka might be in a villa or some house or घर. तर घरांतू चेडू असतले, हस्बंड वाईफ, कॉकरोच हे मायक्रोऑर्गनिझम अशी कोण कोण तुमगेल एक रूम आणतू इतली लिव्हिंग एंटिटी असत. त्या लिव्हिंग एंटिटीज तुमगेले बाजू फ्लॅट तुम्ही विचार करा किती लोक असतात ती. डॉग असतले, कसं नसतले, तांगेले घर आणतू और लिव्हिंग एंटिटीज असतले. तर एक घर आणतू, सपोज एक बिल्डिंग असं बिल्डिंग आणतो 30 फ्लॅट असतले, 32 फ्लॅट असतले. तर स्लोली स्लोली तुम्ही एक्सपांड करून स्टार्ट थिंकिंग, तर एक बिल्डिंग आणतो हाऊ मेनी पीपल विल बी देअर. द लिव्हिंग एंटिटीज, मायक्रोऑर्गनिझम्स पक्कड मोल नो, इट विल बी थाउजंड्स, लॅक्स. मागीर ते एक बिल्डिंग असो न्हू, एक लेन धरल्या, सपोज एक लेन धरलें बेंगलोर आणतो और मँगलोर आणतो उडपी खंय दुखून, तर लेन आणतो किती लोक असतले, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख. म्हणजे लिव्हिंग एंटिटीज मग सक्कड हांव म्हणटा, मायक्रो ऑर्गनिझम, इन्सेक्ट सक्कड. तांणी मे एक्सपॅन्ड केले रे. सपोज आय डोंट नो वॉट इज द पॉप्युलेशन ऑफ कर्नाटका, बट महाराष्ट्राचे आम्ही आम्ही गेले रे. एक स्मॉल मुंबई डिस्ट्रिक्ट, एक 1.5-2 करोड आबादी असते, ओनली ह्युमन बिंग. पण तुम्ही विचार करा, पॉन्ड्स आणतो, लेक आणतो, इन्सेक्ट कितलं असतलें, करोड. तर ते एक बॉम्बे देखून हांव एक महाराष्ट्र धरले रे. महाराष्ट्र ओवरऑल पॉप्युलेशन 8 करोड पॉप्युलेशन अशी टोटल आम्ही एक महाराष्ट्र, कर्नाटका सकट स्टेट घेतले रे. तर द पॉप्युलेशन ऑफ द कंप्लीट इंडिया सगळ्यांक गोत आसा, ह्युमन पॉप्युलेशन इज अराउंड 140 crores. नाव इंडिया घेवन एशिया घेतले, एशिया घेवन ऑल दी कॉन्टिनेंट्स घेतले, तर ह्युमन बीइंग्स आर अराउंड 700 crores. दिस इज आय एम जस्ट वे रफली सांगता. So 700 crores, then living entity, मला बाकीचे जीव जंतू, वॉटर बॉडी सकट धोर न्हू, how many people are living on this planet. And this planet देखून now we are part of this earth, then we have the solar system, then there is the universe. So if you start to think, if you how I am trying to explain that this much living entities are living. You can imagine 700 crores of human beings, living entities. Ashi dharlari, there is so many people. And then if you count the whole universe, there is one universe, there are so many universe. So, and they are bigger than this, our universe. So, there are so many people and so much living entity. And where they are coming from? When the Lord breathes out, this म्हणतात जशी waves असतात ती wave जशी breathes out, these universes come out. And when he breathes in, म्हणजे श्वास जे बाहेर करता, then universes are coming. When the श्वास भितर घेता, then the universes are म्हणजे destroyed or प्रलय जाता. आणि तर हे everything whatever we are understanding, this is all of all this is the source of everything is Lord Krishna. So this is what Hantu first I am the source of all the spiritual material world. And all a material world that's our source asa. And Hantu
स्पिरिच्युअल वर्ल्ड इज 3/4 म्हणजे 100 असल्यार 3/4 इज स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. हांव आतां सांगलें ओनली मटेरियल वर्ल्ड. तर देर इज स्पिरिच्युअल वर्ल्ड 14 प्लॅनेटरी सिस्टम. तर हांतू दोन यू कॅन जस्ट इमॅजिन that how much the Lord is the source and he is the supreme personality of Godhead. तर हे आमकां एस्टॅब्लिश करच्याक खूप इम्पॉर्टंट आसता. लास्ट क्लासान ते प्रभुजीन सांगलेलें की फ्रॉम कृष्णा एमिनेट्स म्हणजे फ्रॉम महाविष्णू ब्रह्मा then Brahma the Kuno, everybody is the first person. Rashi, we should be very clear that the Lord Krishna is the supreme personality of Godhead and everything is the source of everything, spiritual or material, everything. They am clearly kolka. And how much is our lifespan? Last time sanglele male stay, they live for 66-70 years. Mahila, females live 70 years. And Brahma say kitle 311 trillion kitli years tage lifespan asa, and his lifespan is the complete hantu, it is very small, and tantu amgele lifespan is even more small. तर इतले सक्कड म्हणजे प्रभुपादानं आमकां लायकोनी एक्सप्लेन केला हे श्लोकाचे इम्पॉर्टन्स कसं नसतं. So that we should understand that this content, that why this this shloka is very very important. तर हांतू तीन आता हे फर्स्ट एग्जांपल दिले हांवें जस्ट टू टू एक्सप्लेन दी हाऊ द लॉर्ड इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी गॉडेड. तर सेकंड आमी एक हे आमी अंडरस्टँड करूया. देर आर 3 कॅटेगरीज. हांगा हाऊ वी कॅन अंडरस्टँड द पोझिशन. तर एक असं आमगेलें संबंध ज्ञान म्हणून संबंध, आणि सेकंड इज अभिधेय, आणि थर्ड इज प्रयोजन. हे तिन्ही तितले टेक्निकल आसा, पर इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू एक्सप्लेन सो दॅट यू अंडरस्टँड. हांगा what is our aim, what is our aim of life, हे आमकां कळका. I will again try to explain with a small example which really happened with me also. Suppose एक चलो तो रेल्वे स्टेशन अंतू ही लॉस्ट जाता, तेगेले हात अन्नाल हात तेगेले ही लीव्स हिज हात म्हणजे हात सोडता, आणि हात सोडून ही इज भटकताच थंय. तो थंय रडता आसा, थंय दुकान आसा, आणि थंय वचून ताका कोणी सांगता तू कसन जाय. तो म्हणटा म्हाका अन्नाले वचका. ना ना तुका हांव आयस्क्रीम दिता. तर आयस्क्रीम दिता. तर कोणी म्हणटा हांव तुका कसन जाय, तुका हांव तुका एक म्युजीक म्युजीक आयक, हे तुका हांव शर्ट पॅन्ट दिता, हांव तुका हे दिता तें दिता. विल दी चाइल्ड विल बी हॅपी? एनीबडी? हा श्यामला माताजी, will the child will be happy? What the child wants? He wants mother or father safety, Yeah, like that. yeah. When he is lost, he wants somebody who will take care of him, parents. आमगेले अवस्था अशींची. आम हांगा आयला तू, पर आम्ही कसन करता आसा ती, हांगा कोणी आमकां आयस्क्रीम दिता आसा, कोणी शर्ट पॅन्ट दिता आसा, कोणी आम्ही भोग चिकी लिपता आसा, आमकां दिसता हे आमगेल रियल एन्जॉयमेंट आसा, रियल आमगेल हें आसा. पण रियली आमकां कोणाले वचका, जशी लास्ट क्लासान प्रभुजीन सांगलेलें, आमगेल परम पिता और आवर ओरिजिनल फादर, our father is who? Lord Krishna. म्हणतात ना. And mother is the Vedas. They say mother म्हणतात ना. I mean, lot of times we have heard this example. Who can tell the child who is the father? कोण सांगत? Only the mother can say who is the father of the child. ठीक आहे, आता there are DNA test आणि कसन कसन असं, but that is there's something too much is going on nowadays. But really आमगेल कोणाला गडकड कोणाक निमगेले कसं नाही, mother is the person. तशीची our knowledge says that Krishna is the
Parampita or is the Supreme Personality of Godhead. But still we try to hanga, we are trying to firta asat. तर हे example, just a crude example to make you understand. तर हांव जे सांगलें 3 category, so that we will try to understand the content of this. तर एक असतं की Krishna is the Supreme Personality of Godhead. तर he is the आमको संबंध कोणाला करता? We have to do the sambandha with Krishna. And how we can do the sambandha? Or that is through the abhidheya. The process of sambandha, connection, the process is devotional service. This I'm ekdam short and sangta, it will take too much time. So bhakti is the abhidheya, that is the process. And the prayojan is the result. Prayojan is the result. And what is the result? Is Krishna Prem. So this is the result. तर आम्ही जीवन आणतो अशी जाता. तर एक आय डोंट नो तुमका आवडत की ना, मला लॉंग बॅक देर वॉज वन ऍडव्हर्टाइजमेंट, ओनिडा टीव्ही ऐकला हांवें कोणी? तर ओनिडा टीव्ही तो डॉक्टर माताजीन ऐकला व्हेरी लॉंग. द कसं सांगता ती, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी. ऐकला ना? I don't know, the current generation might not know. तर ते ओनर्स प्राइड आणि नेबर्स एनवी. हे एक अनेक एक्झाम्पल दिता टू अगेन एस्टॅब्लिश द पॉइंट. तर आयचे दिस अ भौतिक एक्झाम्पल. आजकाल लॉट ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट येता. तर सपोज कोणी सांगता ती की यू बाय अ कार, अ नाईस कार. If you buy that car, your neighbor will be envious of you. ठीक आहे? तर हे एक्झाम्पल. तर आम्ही कसं नाही, तर आमगेले संबंध कसं नाही, संबंध is with the car. The car is the sambandha. This is our goal or destination. So this is the sambandha is the car. तर कार आमको संबंध करता का, आमको कसं जाय? We require money. So the process is we will collect money, and after collecting money, then we can get the car. So we earn the money. That is the abhidheya process. We earn the money and we buy the car. And after buying the car, you purchase a very nice car. And तुम्ही nice car घेऊन building आणतो, newly car घेतला, suppose Toyota or any nice car. car घेऊन आले. And you are thinking my neighbor will be envious. For suppose तुम्ही वचून गाडी घेऊन घरान आयले ती तागेला सपोज बाय चान्स तागेला मर्सिडीज असलेली. If suppose you are thinking you will make him envious with this car or the Oneida TV, but suppose तागेला Sony TV असं or तागेला Mercedes असं, so who will become envious? We. This is I am giving again a crude example that bhautik there is never satisfaction or this म्हणतात ना, तर we have to get connected आमगेल संबंध असका with the Supreme Personality of Godhead. And hanga, why I am stressing so much time, I am very sorry because other shlokas are there, because this is very important. Because once you know that the original source of everything is Krishna, then Ankasan Sangla, the wise men, Mukarkan Sangla, the wise men, he will do devotional service, Bhajante Mam, and Kashi, how will do Bhava Samanvita with his full heart or full attention. So yeah, very, very important shloka, sir. I will not go into the purport. Miguel request, sir, ki Sakalanka, you should read the purport. I will just read one or two Srila Prabhupada Kasan Sangla purport antu, so that you will be able to
परंतु लॉट ऑफ उपनिषद आणि रेफरन्स दिला श्री प्रभुपादानं. परंतु ही हॅज टोल्ड अथर्व वेद गोपाल तपनी उपनिषद इट इज सेड यो ब्रह्मणम विदंती पूर्वम यो वै वेदंश्च गापयन्ति स्म कृष्ण. Meaning it was Krishna who in the beginning instructed Brahma in Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. Then again in Narayana Upanishad, Antu Sangla, Ata Purusho Havai Narayano Kamayanta Praja Shreyajati. Jati. Then the Supreme Personality desired to create the living entities. The Upanishad continues. Antu lot of examples सांगला everything मला सगळं तू डिटेलान सांगला की everything हंगा एक सांगला the patriarch Shiva and others are created by me and they don't know that they are created by me because they are deluded by my illusionary energy. तशींती अंग मुखार सांगला वरा पुराणांतू Narayana is the supreme personality of Godhead and from him Brahma was born and from whom Shiva was born. The last antu ya shloka che important point the Lord Krishna is the source of all generation and he is the original source. There is no supreme controller other than Krishna. One who understands this from a spiritual bona fide master with the reference of Vedic literature engages all his energy in Krishna consciousness and becomes a truly learned man. म्हणजे एक बुधा म्हणजे जय भक्ता का हे गोत असं की भगवान श्री कृष्ण is the original of all the spiritual and material world, then he is a wise man. आणि हंग सांगला की other people cannot understand this. Who reads Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, they only understand this, and this is not other people will not understand. आणि जे लोग अलग लोग असं की जे कृष्णा का they think they are ordinary man, तो अशींची he is not a supreme, so they are considered as fools. तर हंगा this is very important. I would request everybody to go into detail of the purport. I have tried hantu ami best what we can. चांग मस्त लोक निमगितले की प्रभूजी हंतु इतलं सगळं भगवत गीता आम्ही म्हणतात ते चॅन्ट करा हरे कृष्ण महामंत्र लास्ट क्लास आणि प्रभूजीने सांगलेले हरेर नाम म्हणतात ना 3 टाइम्स सांगलेले की कलव नाचते तर इतलं सगळं आम्ही हरिनाम करतात ते पण या इतलं सगळं रीडिंग कसं करू का हरिनाम घेतलंय रे वाय यू हॅव टू रीड सो मच भगवत गीता पूरा टाइम हंगा प्रभुजी इतलं लायक क्लास ऑर्गनाइज करता भगवत पुराण कोंकणी क्लास श्रीमद भागवतम चैतन्य कशाला करू का हंतु वी आर एट व्हेरी म्हणतात चॅन्टिंग लोअर स्टेजार आसा तात आमका वी आर नॉट रीच द प्युअर स्टेट ताजे खातीर आमकां वेन वी रीड म्हळ्यार अंतु भक्ती विनोद ठाकूर सांगता इट इज लायक बोथ वेज म्हळ्यार तुम्ही 2 घंटे चॅन्टिंग केल्यार तुमके 22 घंटा हाऊ इट गोज इट डिपेंड्स अपॉन द 2 hours चॅन्टिंग आणि अदर वे राउंड 22 hours तुम्ही कसन करता ती दॅट विल इम्प्रूव्ह युअर क्वालिटी ऑफ 2 hours ऑफ चॅन्टिंग तुम्ही 22 घंटे कसन करता ती दॅट विल इम्प्रूव्ह युअर चॅन्टिंग and 2 hours like chanting केलं 22 hours अशीच आम्ही लायक पण भगवत गीता श्रीमद भागवत रीड केल्या रे आमगेले चॅन्टिंग इम्प्रूव्ह जाता आणि कलियुगांतू दॅट इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड तर हंगा तर वी विल गो इन टू आय हंगा आम्ही नेक्स्ट अंतू वच्चा की वन्स 10.8 दखून 10.9 अंतू how Lord Krishna explained the symptoms of the pure devotees. We will cover that.
and we will go to 10.9. Hare Krishna, Hare Bol. तर 10.9 असा मच्चित मद गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमणे रमंती च. तर हंगा एक एनालॉजी असं I would these all strokes are like jewel actually. आम्ही 3 मेन पॉइंट असं आमका हांगतो. मत चित्त मागीर प्राण आणि लास्ट असं एक मिनिट कथयंतस कथयंतस मच्चित्त प्राण सांगतो how the pure devotees worship the Lord. तर हांगा एक simple explanation हांव सांगता so that it will you can remember very easily. It is a BMW car. BMW. मला कनकच आजकाल simple to explain. BMW सकडांक तर BMW तो B is the body. B is the body. M is the mind. M is the mind. And W is the words. तर हे हंतु हे explain केलं. So we will just find out how Prabhupada given so nicely explain केलं. The thoughts of pure devotees dwell in me. म्हणजे शुद्ध भक्त जे म्हणेल नव्हे, the think mind, they think they dwell in me. Their lives are fully devoted to my service. म्हणजे आमगे बॉडी आम्ही सक्कड भगवानाले सेवेंत लावका. And they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another, conversing about me. Conversing म्हणजे words, talking. ते 3 पार्टांचा एक्सप्लेन केला. BMW तुम्ही BMW गाडी विचार करा. Okay, then how I have to do what the great devotees do? BMW is what is great devotee. So आता आम्ही साधक आम्ही we are म्हणतात ना we are on that path. तर हंगा pure devotees character सांग मेन्शन केले आणि त्यांनी they are रमणतीच्या म्हणजे they are always in transcendental म्हणतात ना they are submerged in that bliss actually. ते म्हणजे that stage, that is the stage of the pure devotees. They are always तर आणि हंग we will try to understand. तर आता आम्ही साधक असल्याने our goal should be like that BMW. Always we should think about Lord Krishna. Always think. Always single mind. And if you are in ISKCON, if you are ISKCON asleri, ISKCON has so many services that your body will be in that service. Amgelanto Mataji are crying. अरे प्रभु जी इतना प्रसादम बनाना पड़ता है. संडे को वो ब्रह्मचारी आता है, सन्यासी आता है, तो प्रसादम बनाने का इतने थक जाता है, थक जाता है. इतने सेवा. I am specially telling Mataji because I think a lot of Matajis are here. That's why. तर म्हणे सेवा मस्त सर. You can do so many seva. Prabhupada start given seva from 4:30 a.m. So you have to get morning. कहीं दुकान शुरू कर का, कहीं दुकान. Mataji, I am giving example of Mataji. तर तुम सकाळी तुम्हाला चेल्ले for your like you for your child you have to prepare nice prasadam. तशी भगवान भोग लावका. Your husband is going for duty. You have to make nice prasadam. Then you have to do Mangala Aarti. Suppose you are so many services there. Garland, you can do garland. So many services. So we can use all our body in the service of Krishna. And last, the third asa, always we should talk about Krishna. But unfortunately, I'm not talking about Mataji always. कोणी म्हणतले थोड़ा भक्ति उलयतला मागिर म्हणतले अरे यार वो कर्नाटका में क्या हो गया, इलेक्शन में क्या हो गया,
कोण जितेगा? अरे पुरा तुम्ही 25% भक्ती उलयता ती 75% अरे कोणी आयल्यार तुमकां कसन मेळटलो हें? ठीक आसा, इट्स वी हॅव टू डू. बट पूरा दिवस कोण येता कळ्ळें कसो? टेलिव्हिजन हॅज डन दॅट. टेलिव्हिजन इज गिविंग बॉम्बार्डिंग विथ दॅट न्यूज. तर त्या न्यूज घेवन तुम्ही और सपोज तें इलेक्शन जालें आतां. आता आईपीएल में आमगे ऑफिस आणतो प्रभु जी आईपीएल में तुम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बोला मैं किसी को नहीं सपोर्ट करता है. तर अशी आमगे अवस्था अशी. We will talk all nonsense, but fortunately, Bhagavad Purana Konkani team, and there are always classes. So I'm so happy. Sometimes I feel how Charan Prabhu is always coordinating this. He's really actually symptoms of pure devotee. But I'm always thinking, Prabhu ji, ये भी होना चाहिए, वो class, children class, continuously is thinking. So that is the difference, and why we have to do all this is actually we should be selfish, that we should get rid out of this birth age old disease. Out to जाओ. This human life, do not waste. You have to get out of this. Why this shloka, why this characteristics of pure devotees is explained, that this is the way we can get out of from this birth, death, old age. एक काम का we have understood the difference actually. Now, Hangamka, we should understand that devotees are always immersed in Krishna consciousness, and sadhaka should always try to be like a pure devotee tantu. That should be the one. And Anga, uh, we have lot of pure devotees in ISKCON. His Holiness Amgil Guru Maharaj, Jayapataka Swami Guru Maharaj, His Holiness Radhanath Swami Maharaj. They are doing so much, very, I don't know if you are known, Amgal Guru Maharaj has so much ailment. Medically, it is like a miracle. Suppose a kidney and a liver is transplanted. And he says he has got stroke. He cannot walk. But he's 24 hours thinking. 24 hours. When he was in Delhi, there is always a competition in book distribution between Delhi and Mayapur. When he was in Delhi, he was in bed actually, was not well for a tantu tak ek devotee mello. The devotee, he told, I am going for book distribution. Oh, Delhi is doing very nice book distribution. I want to know how you are doing book distribution. But so he's in hospital, he's in treatment, but his mind is always thinking how Mayapur or how they should always distribute books. So these are the symptoms of the pure devotees. आणि hanga pure devotees kasan karतात when we are in association with the pure devotees, the bhakti laja beej जे असणं they sow in our heart. So that is what is explained. And when this bhakti laja beej is sowed in our heart, what will happen? Then it is like a the beej. The beejaka we should water. The water. And how we should water the beej? The process is very simple. You have to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So there Kalyugantu, we have to always म्हणतात ना की हे बीजाका always we have to put the water, and when when we have all got so association of all the devotees, then we have very very nice exalted devotees. आम्ही जे आमगेल मन आणतो आमगेल heart आणतो, when this transcendental qualities develop, and slowly the beej kan jata, it will pass and it will go up. It's very nicely explained in Bhagavad Gita purport. Actually, these four shlokas are like jewels. Actually, there is so much we can speak. That when this water is, the beach will cross over and it will go and directly to the lotus feet of the Lord. It will directly transcend.
आणि हे जे flowers and like कोण explain केला that the flowers which are will come from this plant can the and the fruits also, this can be fully used for the Lord. परंतु finally या श्लोकाने important सांगतात की thus the realized souls in Krishna consciousness take continuous pleasure in hearing this transcendental literature, just like a young boy and girl takes pleasure in association. Very this is an example, a very एक like example सांगला जशी एक lover असतात ती a girl and a boy, तर कशी असतात, always they want to talk about each other, they want to hear about each other. So that is the way hanga the realized soul always they are continuously taking pleasure in talking about Krishna and all his transcendental pastimes. तर hanga this 10.9 आम्ही cover केला, and we will go to the next two shlokas, and I will take it quickly so that I don't cross over the time. The 10.10 asa, the 10.9 shloka asa, kesam satata yuktanam bhajantam pritipurvakam dadami buddhi yogam tvam yena mam uppiyanti te. Hanga important asa tesam मागीर important word आसा भजंताम आणि प्रीती पूर्वकम आणि लास्ट आन्सर बुद्धी योगम. हे खूप हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक आसा. हांगा कृष्णा इज टेलिंग ही इज नाव रेसिप्रोकेटिंग. फर्स्ट टू श्लोकांत कसं एस्टॅब्लिश केलें, फर्स्ट टू ही एस्टॅब्लिश दॅट ही इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड, आणि सेकंड नांतू सेकंड म्हळ्यार 10.9 नांतू he explained the symptoms of the pure devotees. Atta Krishna is telling that I am giving, is reciprocating, that I am giving the intelligence to the devotees. Tantu likely he has put up this important word की जेव्हा साधक एकदम डिवोशनल सर्व्हिस तांतू he does the devotional service आणि प्रीती पूर्वकम म्हणजे विथ लॉट ऑफ लव, तर कसं करता कृष्ण भगवान कसं करता, I will give them necessary understanding to come back to me. हे फायनली आमगेल गोल कसं नसतं, our goal is that we have to go back to Godhead and we have to serve the Lord Krishna there and always please him. म्हणतात ना, what is our eternal position, तशी हे Krishna is telling very very emphatically here again that तुम्ही if you are whatever you are constantly engaged in serving me with love and devotion, then I will give necessary understanding for which they can come back to that. And to very very important असतं. तर हे जे बुद्धी योगा असं, what is buddhi yoga? Well, it is very simple, is action in Krishna consciousness. In short, it is bhakti yoga. And हे करून कसं आमकां achievement असं, will break the birth death cycle. पर आमकां bona fide path घेवका. We should, whatever we should do is we should go in a bona fide path. We should not go somewhere कोणी म्हणतलें इधर से हमें लेके जाता हूँ, ऐसा लेके जाता हूँ, नहीं. आमगे श्रील प्रभुपादान इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस is developed for that only, that we can take this process and go back to Godhead. परंतु मुखार लायक कोण एक्सप्लेन केला की might be initially we will be slow. म्हणतात न्हय, we might be taking some baby steps, slowly. But we should be always
in the correct path. Now, Mataji might ask, somebody might ask, Prabhuji, how, whom to follow or which is the path, whether I am going right or wrong? I- हाँ, हमको जाने का पूना, हम जाएगा गुजरात, ऐसे हो सकता है. And that too, Tramka, we have to always follow enthusiastic senior devotees who are always charged. म्हणतात ना, Tramka, you have to follow such devotees. We should always be in association of such devotees. So they will then take, and a bona fide spiritual master. But a bona fide spiritual master might be very far. But then you have to always be in connected. Now there is Facebook, there are his audios, messages, Vyas Puja. This all the time when Guru Maharaj's instruction we should take and we should follow. That is the path. Then the Shiksha Guru will give. So that path might be slow, but you will be in the right path. So with the Guru's instruction associated with devotees, two things are very important for this 10.10. This you can note it down. Our goal is Krishna. That should be very clear. मदेन तू कहने आमके mind ये भी करके आता हूँ, वो भी करके आता हूँ. Our goal should be clear. Should be Krishna. And what is the process? The process is bhakti. And there are 9 म्हणतात ना process म्हणजे श्रवणम कीर्तनम सगळे like processes असा. We can follow that processes. आणि तू explain केला की again in the purport it is very nicely explained that if you are attached to the results, fruitive results of the whatever you are doing, then it is like a karma yoga, or you are speculating, then it is the jnana yoga, and then finally, but you do it, sees Krishna completely, and devotional service is acting in bhakti yoga or buddhi yoga. Malari, our aim should be to please Krishna. And I don't know from how many months Prabhuji is conducting these classes. So definitely after so many chapters, we have reached now 10th chapter, and we are doing this Bhakti Yoga chapter. So we are definitely on the right path. So now we have to continue and complete this Bhagavad Gita, and we should. Rantu Mukari, very like or no explain kela. Suppose इतला प्रभुजी तुम्ही सगळं सांगला, but if somebody is not very intelligent, म्हणजे म्हणतात तो, he is in the association, he is in the right path, but suppose he is not very intelligent, he is slow. सांगा कृष्ण कसं सांगता, you just follow the right path. The right intelligence will be given by Krishna. तर intelligence देऊच्या खातीर what is the qualification? That we should fully engage in service of Krishna. Not only quality, not only quantity, in quality also. When a person like to engage karta स्वतः sincerely and seriously, then Lord gives him a chance. तर हे म्हणजे very very clear sir की जेव्हा देवान सांगला की you should chant Hare Krishna Mahamantra. Or if he is a sincere devotee, he has heard it, he has now come for so many classes, then he will chant Hare Krishna Mahamantra. He will not deviate. तर हंगा last tantu तेच सांगला की a sincere and devoted activity of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. That's how I will go to the last shloka. So this is also a reciprocating shloka. Antu एक प्रश्न sir, कि we are in ignorance. ठीक है sir, we are on the right path, everything like we are in ISKCON, we are doing. But how will we hear the voice of the Lord? आमका देवाने कशी आमका आवाज ऐकू येतले? So this is explained in the last shloka.
we will recite that and then we will conclude. Tesam ivana kumpartam aham agnana jam tama nasyami atma bhavasto jnana deepena bhaswata. Hanga, to show them special mercy, I dwell in their hearts, destroy the darkness born of ignorance with the shining lamp of knowledge. कुंकलीन सांगले रे एक स्पेशल कृपा देव दिता. ती so much is taking efforts. म्हणतात ना, okay, you cannot do BMW, ठीक आहे. You become sincere and serious. You follow the path. Prabhupada सांगला, you follow that path. You start in that, I will give you intelligence and I will give you understand. You come to that. Again, suppose our question is, no, I am in ignorance. How will I hear the voice? Santu, Sankta, Tesam, for them, Anukampartham, I will to show special mercy. आणि कसन करतलो? I will destroy their ignorance. कशी? आमगेल जे ignorance म्हणारी आमका जे whatever is our ignorance म्हणे कसं नाही आमगेल भितर कल्मश असं or whatever layer असं ignorance चे. So that deep, कंचे deep, that buddhi yoga, the ज्ञान, that देव नो इलेन लाईक. कांता आणि तुला ऐकून लास्ट एक एक्झाम्पल परपोटांत सांगला की चैतन्य महाप्रभू हे खूप इम्पॉर्टंट असं कळलं. लॉट ऑफ पीपल विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. चैतन्य मग काही लोक सांगतात की प्रभुजी आप लोग ये डांस करता है, ये ऐसा, ये क्या है, थोड़ा ये सीरियस है क्या? हम लोग सीरियस मंत्र पढ़ना है. तर तशी चैतन्य महाप्रभू कलियुगांतू इज नन अदर देन लॉर्ड कृष्णा. ही वॉज चॅन्टिंग द होली नेम इन बनारस. तर तिथे थंय एक मायावादी संन्यासी असतलो प्रकाशानंद सरस्वती. तो म्हणता यू आर अ सेंटिमेंटल फूल. म्हणतात तुम्ही कसं करता तुम्ही हे अशी डान्स करून रस्ते म्हणतात ना. मग माइट बी सम माइट बी टेलिंग यू ऑल. हे ऍक्च्युली चैतन्य प्रूव्ड दॅट नो दिस इज ऍक्च्युली दे मेनी पीपल सांगतात की दिस भक्ती योग सर सम लो लेवल म्हणतात ना. हंगेल काय लेवल समना. that is completely wrong. But they think that the Vedantists sakkad gotasasa, they can discriminate, they know, they have the knowledge, but they are wrong. आमगेले जे गुरु परंपरा आस आणि आमगेले जे संप्रदाय आस चारी संप्रदायांतू we have great intelligent person. रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शिल प्रभुपाद, भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर, they are the top most. आणि म्हणतात नव्हे जे भक्ती योग करता they are the top most, and who is doing chanting, they are also the top most. ये clearly the fourth श्लोकांतू सांगला की आमका we have to engage in the devotional service. आणि हे फायनली हे आमका एक म्हणल्यारी एक प्रूफ असे आमका की if you are sincere devotee, I will give you the knowledge. आणि तो एक एक्झाम्पल सांगला की प्रभुपादाल जे गुरु असा त्यागेल नाव तिने भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. अँड ही वॉज अ रेव्होल्युशनरी म्हणतात ना लीडर म्हणतात. I always say there is one is a reformer and one is a revolutionary. The revolutionary म्हणारी तो एकदम फाउंडेशन हिला देता अशी. तो एकदम सिंह गुरु असेल. पण तागेल गुरु कोण असेल? गौर किशोरदास बाबाजी. आणि गौर किशोर बाबाजी वॉज ऍक्च्युअली अनपढ म्हणजे आमगेले भौतिक इफ यू सी ही वॉज नॉट एज्युकेटेड. आणि वेरॅज भक्ती सिद्धांत सुरेश ठाकूर वॉज ग्रेट म्हणजे स्कॉलर. At a very young age, he was helping in Toshni and Bhaktivinoda Thakuraka, Tagalanaka. He was helping in his writings, in journals, and he was a big scholar. But Tagalanaka kasं सांगता का? You go and take initiation from Gaur Kishodas Baba. There is a big story for that.
पण मनच्या कथन कसं आहे, गौर किशोरदास बाबाजी was might be Bhautik Kantu, not educated, but he knew all the conclusion of the Vedas. And that is what is main important. Rahantu, many people should not worry. Oh, हाँ ये प्रोसेस आयला, मग भगवत गीता उच्चारण आहे ना, नो, और हमको कळ ना, और हमको त्रास जाता. हांव कसले हांगेल क्लासाक आनी लिंक पेटयता ती हांव कसले जॉइन करता मागले अंडरस्टँडिंग येना. No, don't worry. You come, you join, and sincerely तुम्ही start करा. Once you start in the association of devotees, no problem. Even if you are not, म्हणजे reading is not good, might be your understanding. You try. Once you do with sincerely, seriously, then Krishna will give you the understanding. आणि आमका इतकं लायक कोण प्रभुपादान आमके क्लियरली सांगला. आम्ही जोकिंगली मस्त लोग सांगता थी हमको कुछ नहीं, सीनियर ड्यूटी का धोती पकड़ने का वो हमको लेके जाए भगवान. यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ अवर सीनियर ड्यूटीज. तर श्रील प्रभुपाद गिवन व्हेरी नाइसली की चांगला चार रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करका, 16 माला जप करका, एकादशी पालन करका, आणि प्रसादम घेवका, लायक पण ही हॅज गिवन एव्हरीथिंग, फुल प्रोग्राम. हमको ते प्रोग्राम फॉलो करका. And when we please Krishna, and Krishna जेव्हा आम्ही प्रीतीने आम्ही प्लीज करता ती, then Krishna will reveal himself. आणि जे आमगे हार्ट असं हृदय लास्ट 5 minutes घेता माताजी, आमगे हार्ट ऑन तू इतले जन्मचे कल्मश dirt is filled with that. So but we do it sincerely, seriously, and when we chant Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So that the contamination then slowly clear jata. आणि कसन करता Krishna will clear that, and we will be able to understand. आणि हम तो शिक्षाष्टकमांचे एक श्लोक असतं, फर्स्ट श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम. चेतो दर्पण, you might have heard the cheto darpan. When we chant Hare Krishna Mahamantra, it will clean our heart. So finally, now I will end. Sanga, Krishna Sangta, Krishna Sangta, the essence of the teaching of Bhagavad Gita. By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service as the Lord takes charge, one completely free from all the kinds of materialistic endeavor. One time you are surrendered sincerely to Krishna, and you are going step by step, and once you have taken that path, then the Lord will light up the lamp in your heart and he will take charge. Don't think about, म्हणतात ना, हाथी को मन और चीटी को कन. ऐकलं की ना, मन मलरी पट्टी केजी, हाथी को मन और चीटी को कन दोन्ही देता कृष्ण भगवान. हाथी का देता मन भर खाऊचा देता, आणि एक चीटी का एक कन म्हणतात, हिंदीत म्हणतात. जशींची once you do sincerely, seriously, Krishna will give you everything, and our aim, we should be very clear. So I think I have these 4 shlokas are very important. There is, if there is any mistake in my explanation or any crude examples, so please forgive whatever I heard. कसं नाही ऐकलेलं मिगेल senior साधं कोण, आणि many words I cannot explain, might be in Konkani, I try to speak in English. तर मग क्षमा करा ती. And I will end here, and if any realization, anybody has any realization, because this is a very important 4 shlokas. Sakkad jana 4 shlokas read korka kala purport is very important. So I thank for all the devotees for joining. Hare Krishna, Hare Bol. Jai Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhuji, very beautiful session. Thank you so much.
आमका पूरा श्लोक नाइसली यू एक्सप्लेन्ड अस. थँक यू सो मच प्रभुजी. कोणाक कसले क्वेश्चन असल्यार निमगो विता. Or somebody can tell realization also. If somebody has some realization, they can say. Anybody has? हरे कृष्ण प्रभुजी. Okay. प्रणाम तुमका. Hare Krishna Prabhuji. Yes. प्रभुजी एक पॉइंट शेअर करू आशिल्ले Yes, की yes. मस्त पण सांगता आसताची आमका भगवद्गीता वाचूक टाइम ना म्हणून. आणि तसंच जणाक ऐकलास की या 4 श्लोक चतुश्लोकी भगवद्गीता सांगल्यारी भगवद्गीता वाजील वर जाता म्हणून तसं Correct. Yes. Actually, कसं नाही गोष्ट आहे. This is essence actually. पण हे म्हणतात ना, आज लोक कन्विन्स ना म्हणजे the first श्लोक just नव्हे. These 4 shlokas, they understand it is very great that Krishna is the supreme personality of Godhead. He is the source of everything. या 4 श्लोकांत क्लिअरली सांगला. It is correct actually. रामानुजाचार्याने सांगला, many आमगे senior devotees सांगला. पर problem कसं गोष्ट आहे, people will not directly understand this एकदम. तर तांका if they join such sessions, Bhagavad Gita Subodini based, जाणतू कशी म्हणतात ना, स्टेप बाय स्टेप बतात ना, they explain, तर तांतू that is easier to understand to that conclusion. So this is what I feel, that people should under the spiritual master Shiksha Guru, they should understand. Otherwise what happens, 4 shlokas asa, but if somebody doesn't understand properly na, he will not agree. He will not agree. I know many of my relatives, they don't fully listen. I say Krishna is the supreme personality of Godhead. तर मिगेल मुखार तर हा म्हणतली, तर मागशी तांका they are still having some doubt. So but we have to tell them to join everything. Thank you Prabhuji. It's a very nice realization. थँक्स प्रभू. Thank you. थँक यू प्रभुजी. थँक यू सो मच. you. हा मला Thank you. तुम्ही सांगितले जो एक्सप्लेनेशन असा ताजी समरी केलेला असा, कसले चूक ज्याला माफ करायचा सांगता. Krishna Yes. is the source of everything and we have to connect with the supreme personality of Godhead, ते कृष्ण. तशा symptoms of true devotee तुम्ही आमक सांगिल असा. साधकाल ट्रू नेचर BMW असो का, मला बॉडी माइंड आणि वर्ड Krishna consciousness anta suka म्हणून. And if we are in connection with real devotee, then bhakti bija म्हणलेले आमगेले heartan to grow जाता म्हण सांगेल असा. तशी our ultimate goal should be Krishna and the process of reaching Krishna is bhakti marga. So that तुम्ही आजी जो सांगेल असा आमका मस्त उपयुक्त उपयोग झालेला असा प्रभुजी. मस्त धन्यवाद तुमका. थँक यू सो मच.